Hello everyone, today I'm going to make a kurma slightly different from most of the kurmas. All the ingredients will be listed in the description column, the exact amounts to make a kurma with 4 whole legs. I've removed the skin. For 4 large whole legs, you can actually use a chicken below 2 kg and try and make this. I'm heating up 2 tablespoons of ghee. I've used ghee blend instead of ghee, doesn't matter. You can even use oil, but ghee always goes well with kurma. You can also use coconut milk or you can use evaporated milk. I'll tell you the ingredients as I start making them. First thing to go in will be 6 large small onions. Small onions, but the larger ones. I've sliced them. You have to fry them until they go golden brown. Hari ni Aunty nak masak kurma ayam yang lain sikit daripada yang lain lah. Tadi saya pakai ghee blend. Pakai ghee pun boleh, pakai minyak pun boleh. Drumstick dengan yang peha atas tu saya pakai 4. Jadi kalau awak nak pakai ayam seekor pun boleh. Cuma ambil ayam yang kurang sikit daripada 2 kilo. Macam 1.8 ke 1.9. Tadi saya dah panaskan ghee blend. Lepas tu sekarang saya masukkan bawang merah kecil tapi saiz yang agak besar. So saya masukkan 6. Ini kita kena tumis sampai dia warna keemasan. While we wait for these things to go golden brown, I'll run by all the ingredients here. Can you see? I've taken about 1 tablespoon of the fennel and about 1 cinnamon stick and about 1.5 to 2 star anise and about 5 cardamoms. And what we have here is a certain fungal thing that grows on rocks and stones. It's called Kalpasi, but there's no smell to this until you put it in oil and cook it, or you dry roast and grind it. That's when the flavor comes out. It's used in many South Indian cooking, in Chettinad cooking, even in North Indian cooking. In some dishes they do use this. Tadi Aunty tunjuk semua rempah-rempah yang akan masuk ya. 1 sudu besar jintan manis, 1 kayu manis dan 5 buah telaga putih dan 1,5 bunga lawang ya. Dan ini adalah sejenis macam apa, kulat ke fungi ke apa saya tak tahu. Dia digunakan di banyak masakan India untuk daging. Kadang-kadang untuk sayur-sayuran pun dia orang pakai. Setengah-setengah masakan sayur-sayuran. Dia macam sejenis kulat yang tumbuh lah, fungi ke kulat ke saya tak tahu. Dia tumbuh dekat batu, kadang-kadang dekat pokok. Dia memang tak ada bau. Mereka akan angkat tu dan keringkan dan jual. Tak ada bau. Sehingga kamu masukkan dia dalam minyak, baru rasa dan bau dia semua akan keluar ya. Orang dekat India banyak pakai ni dalam masakan daging ayam. Orang dekat atas India tu pun pakai, dekat selatan pun pakai, tapi kebanyakan dia orang pakai dalam makanan Chettinad. Okay, ini dah keemasan sikit, jangan sampai hangus. Sekarang kita masukkan ke semua rempah kasar ni. Okay, yang ini kalau boleh pecah-pecahkan dia sedikit lah. I'm putting in all the rough spices. The Kalpaasi, if you can, just break it up a little. If it's very big, just break it up. Once this has gone in and cooked a bit, put in the ginger garlic paste. Masukkan paste halia dengan bawang putih. Saya pakai dalam 6 ke 7 gitu. Halia 2 saiz ibu jari ya. Cook down the ginger garlic paste, and what I'm going to add in now is ground fresh green chilli and about 8 soaked almonds. You can cook the almond in ghee first before grinding it like this, or you can just do like I did, just straight away grind it after soaking. Yang nanti giling tadi adalah 3 cili hijau ya, dan 8 badam yang direndam dalam air beberapa jam lah. Lepas tu Aunty buang kulit dan blend sama dengan cili hijau tadi. Masak ni dulu ya, sebelum kita masukkan daun pudina dan daun ketumbar. Cook this down well until all the raw smell goes off. If you need to add in more oil, please do. I'm going to add in 1 tomato that's chopped and some water. Saya masukkan 1 tomato yang dicincang
bersama dengan air ya. Nanti pakai 2 tomato hari ni. Satu lagi yang merah ni saya akan masukkan last sebab saya tak ada tairu ya. So kita ganti dengan tomato. Dan sebaik-baiknya kita pakai susu tin evaporated lah. Tapi kalau tak ada pakai santan. Hari ni saya tak ada, saya pakai santan. Tak salah. Ini bila dia masak saya masukkan sini 1 ke 2 tangkai daun pudina, cincang dan daun ketumbar cincang. I've added in about 2 stalks of chopped up pudina leaves, 1 big stalk of coriander leaf, minus the stems, only the small stems. And now I will also add in a bit of coarse salt. I would say about 1 flat tablespoon. Next, I will adjust the salt towards the end while putting in the tomatoes, because sometimes tomatoes can enhance the taste of salt in dishes. So we do it at that stage next. Pada masa ni saya akan masukkan serbuk kurma Adabi. Aunty suka pakai untuk kurma sebab dulu ada orang cerita dengan saya cuba pakai, sebab aunty orang India selalu pakai macam apa rempah-rempah India, tapi satu orang India cakap dengan saya, tak tahu siapa lah, tak ingat dah, dia kata untuk kurma cuba pakai Adabi. Dan saya pun try, memang saya suka lah. So dari hari itu pakai untuk kurma, saya suka pakai Adabi punya kurma brand. Masak lama ya. Ini kasih kacau-kacau. After putting in the tomato, I'm putting it 1 now and later 1 at the end. And I put in 1 tablespoon of rock salt, really coarse salt. And next I will add in salt will be towards the end after putting in the tomatoes, because sometimes tomatoes tend to enhance the saltiness. So do it after you have put in the tomato. Ini kasih masak sajalah. Apa nanti akan buat sekarang ialah lepas ni nanti akan masukkan ayam. Lepas rempah ni kena macam wangi tau. This paste now has to cook until you get a very nice smell from it. Only after that you put in the rest of the ingredients, the chicken and the potatoes and water and some coconut milk. Later you add in a bit more later on. Lepas kita masak ni baik-baik, kita masukkan ayam. Lepas dah gaul-gaul ayam dah sebati macam tu, baru kita masukkan air dan kentang dan sedikit santan dulu. Last kita tambah lagi. Okay, sekarang dah wangi ya, baru masukkan ni. Now it's really fragrant. Only now I'm adding in the chicken pieces. If you like very thick kurma curry, add in another tablespoon, but I like it just like this. Kalau suka kuah kurma yang pekat dan berempah gitu, masukkan lagi 1 sudu sup serbuk kurma. Tapi saya suka macam ni, saya tak suka pekat-pekat sangat. Nanti rasa macam ayam itu tenggelam. Saya akan tutup dan masak dia seperti itu, biar rempah tu semua masuk ke dalam. I'm closing and cooking this for a while, but do not let it burn. Watch it, let the spices get mixed with the chicken pieces properly. Okay, kita aduk-adukkan dia. Okay, sekarang rasa ayam tu dah sedap lah, dia punya rempah semua dah sebati dengan daging. Baru masukkan kentang ya, kentang dan juga air. Saya masak banyak jugalah sebab untuk esok sekali lah. Anak saya semua suka ni. Orang tua tak selalu ni tak berapa suka kan. Anak-anak saya suka. So saya masak lebih sikit lah. Happy dia orang esok. I'm adding potatoes. Kalpasi for this. Don't worry, it won't change the taste of the kurma that much. What it generally does is, like when you put it in your mouth, the gravy, it gives a slight vapor-like feeling on your taste bud. So don't put too much. 1 tablespoon will be just nice. A heaping tablespoon will be nice for this much of chicken. It's nice if you roast it and grind it too. But if you're putting in oil, you don't have to do all that.
you can straight away put it in oil. Okay, now it's bubbling. I'm going to close this and cook until the potatoes are done, which should be about 15 minutes. Saya turunkan api sikit ya, biar kentang masak. Rasa rempah kalpasi tu jangan takut, dia tak berapa macam pengaruh rasa kurma tu. Dia macam ada wak bila kita makan, macam ada wak dekat lidah kita, dan ada rasa macam dia macam menambah lah rasa rempah tu. Jangan takut dia tak berapa kuat ke apa, mungkin sebab saya pakai satu sudu makan saja. Jangan pakai banyak-banyak lah, takut dia tukar rasa masakan kita ya. Okay, biar dia masak. Okay, saya sudah buka ni, tutup dia. Sekarang saya tambah lagi sedikit garam kasar tadi, dan sekarang kita masukkan tomato merah. Kalau boleh dapat yang merah-merah sikit. Try getting a bit of reddish tomatoes and put red and green chilies inside. And I've added also a bit more rock salt earlier. Now this should cook. We'll top it up with ketumbar leaf. I don't think I want to add any more santan, but maybe just a little bit. Just a little bit, okay. That's all. Saya tambah lagi sedikit sajalah. Let it cook down a bit. It's very fragrant, wangi sekarang. Lastly, we will put in the coriander leaves. Lagi ketumbar ya, kita masuk last. Jangan lupa ya, semua anggaran ada dekat description box ya. This is chicken kurma, which is slightly more elaborate than normal, but there are more elaborate ones actually. Try making something other than the usual that you see. And this kalpasi herb is not, it's quite expensive, but I would tell you like about 3 tablespoonful that I used only one for this. About 3 tablespoonful will be about $4. You can buy it in typical Indian provision shops. They would have this. Not the everyday type, but the ones who really sell Indian spices. There are shops just selling Indian products. Those people will have it, and I don't think it's even sold in the supermarkets. Okay, cubalah resepi Aunty ni, sebab ini memang leceh sikit lah, tapi ada yang lebih rumit kalau nak buat betul-betul. Tapi ini bukan yang biasa-biasa lah yang kita buat. Dan rempah kalpasi ni kalau nak pakai, dia boleh dibeli dari kedai runcit orang India punya, sebab dekat supermarket tak ada, kedai-kedai biasa semua tak ada. Kedai runcit yang jual rempah-rempah India, dia orang akan ada. Saya pakai satu sudu sup untuk ni, tapi kalau beli macam 3 sudu sup penuh itu cuma 3 ke 4 ringgit. Boleh disimpan dalam Tupperware ya. Cubalah yang ni. Okay, jangan lupa subscribe, like, share dan tekan loceng ya, untuk resepi yang akan datang. Okay, dan ni apa-apa masakan India, especially kalau yang berkari lah kan, kita tutup seketika. Dia lagi sedap kalau macam tu. Any Indian food, if you are cooking Indian curries, close it and keep for some time. I wouldn't suggest the same for varaval, and peretels also it's okay, but not for varaval. Close it and keep. It tastes much better that way when you dish it out. Okay, don't forget to like, subscribe and share my recipes, and ring the bell button. Thank you for watching. Bye.